Magandang buhay po at welcome po sa aking channel. Ang channel po na kasama nyo sa inyong pag-aaral ngayon pong panahon ng pandemic. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo on the different defined terms in geometry like Coplanar, Collinear, Skew lines, and other defined terms. So, itong lesson po na ito ay for grade 7 learners at ginawa ko pong Tagalog version upang sa gayon ay maintindihan po ninyo yung aking pagpapaliwanag. At kung ikaw po ay bago sa aking channel, click mo lang ang like and subscribe upang sa gayon ay ma-update ka sa iba pang video tutorial na aking i-upload sa mga susunod. Sa ngayon po ay nagagawa po ako ng mga learning tasks at performance tasks ngayon pong third quarter. Okay, so after po nating pag-aralan ang different defined terms in geometry, ito po yung ating pong activity na sasagutan po mamaya. So letter A and this is letter B. So lahat po na tanong na yan ay sasagutan po natin after po natin maintindihan ang mga defined terms in geometry. So, narito po ang different defined terms in geometry. Ipipresent ko po sa inyo yung kanyang definition, illustration, and description. Ano po? So, number 1, collinear points. So, ano po ba ang ibig sabihin ng collinear points? Collinear points are points that lie on the same line. So, yung say lie on the same line, dapat pag gumawa tayo ng line, yung points ay magfo-fall sa line. So, kapag hindi po nag-fall sa line yung points, ibig sabihin, hindi po collinear. Ano po? So, sa illustration, if we have, let us say, different points A, B, C, D, and point E. So, nasaan po kaya dyan yung tinatawag na collinear points? So, yung collinear points that dapat ay lie on the same line. If that is a line, so ang mga collinear points ay point C, D, and E. Yan po yung mga collinear points. How about A and B? Ang tawag na po sa kanya ay non-collinear points. Okay, so another defined term in geometry is that coplanar points. So coplanar points are points that lie on the same plane. So kaya na ay collinear, lie on the same plane. Ngayon naman po ay coplanar, the points are lie on the same plane. Let us say we have point A, point B, C, D, yan. There are 4 points. So, nasaan kaya dyan yung coplanar points? So, kailangan may plane po tayo. Ano po? So, if this is the plane, yan. So, ang nasasakupan lang po ng plane ay yung ABC. So, therefore, points ABC are coplanar points. How about point D? Nasa labas na po siya. So, ang tawag po sa kanya ay point D is non-coplanar point. So, yan po ang ibig sabihin ng coplanar points. Points po na nasa loob ng plane. Yung nasa labas po, ang tawag po sa kanya ay non-coplanar point. Okay, so another term in geometry or defined term is that coplanar line. So, kung may coplanar points, meron din pong coplanar lines. So, are lines that lie on the same plane. So, take note, so when you say coplanar, you are comparing 2 or more lines. Ano po? So, hindi po pwedeng isang line lang. Okay. Sa illustration, yan po yung kanyang picture. So, nasaan po dyan yung 2 or more lines na nasa plane? So, ang lines lang po ang nasa plane ay lines S and B. Ang tawag po sa kanila is, if you're going to compare, is that coplanar lines. Okay. How about line Q? So, pag i-compare mo po yung line Q sa, let us say, S, ang tawag na po sa kanila is non-coplanar line. Kasi po yung S ay nasa plane, yung pong line Q ay across the plane, hindi po mismong nasa plane. Okay, so another defined term in geometry is that intersecting lines. So, are lines that meet at exactly one point called the point of origin. So, another term ng intersecting is meet. So, when you say meet, intersect, nag-cross po sila. So, sa illustration, we have, let us say, line E and another line, line B. So, if you notice, yung 2 lines po natin ay nag-meet or nag-intersect or nag-cross. Ano po? So, kapag nag-cross po sila, meron po silang point of intersection. Iyan po. So, yung point of intersection ay pinapangalanan din po iyan. Let us say that is point D. Okay? So, ang description po ng figure, lines E and B intersect at point D. And point D
is the point of intersection. Okay, so another defined term in geometry is that parallel lines. So parallel lines are coplanar lines that do not intersect. So when you say do not intersect, hindi po siya mag-meet or hindi po sila mag-cross. Ano po? So, pag sinabi din ulit na coplanar, dapat yung two lines are lie on the same plane. Ano po? So, let us say sa illustration, this is line and line A. Another line, we name that as line B. Ano po? If you notice sa ating two lines, hindi po sila mag-meet or hindi po sila mag-intersect kahit po extend po natin yung kanilang haba pa sa different or opposite direction. Ano po? So, ang tawag po sa kanila ay parallel lines. So, sa description, lines A and B are parallel lines. So, in symbol, okay, A is parallel to B or line A is parallel to line B. Okay, so another term in geometry is that concurrent lines. Kung kanina ay parallel, ngayon naman po ay concurrent lines. Are three or more lines that intersect at a common point called the point of concurrency. Ano po? So, kanina ay dalawa, ngayon naman po ay three or more lines. So, let us say we have first line. We name that one as line B. Another line, we name that one as line C. And the third line, we name that one as line E. If you notice, there are three lines. So, kung three lines intersect at yung pinagsalubungan nila ay iisa, so doon sila nag-intersect sa isang point, okay, halimbawa yan, and that is point D, ang tawag sa kanya ay point of concurrency. Ano po? So, sa description, lines E, B, and C are concurrent at point D. Ano po? So, point D is the point of intersection or concurrency. Another term is skew lines are non-coplanar lines that do not intersect. So, ibig sabihin ng non-coplanar, hindi po sila nasa iisang plane. Ano po? So, in symbol or illustration, ito po yun. So, yung line X ay nasa baba at yung line W ay nasa taas po yan. So, ibig sabihin, hindi po sila magi-intersect. At the same time, magkaiba po yung kanilang plane. Ano po? Na kinalalagyan. So, sa description, lines W and X are skew lines. Okay, so pagkatapos nating pag-aralan ang different defined terms in geometry, here are the examples. So, i-apply po natin yung ating knowledge about the different defined terms. So, letter A, refer on the figure and answer the following. So, ito po yung figure. Ano po? So, this is the question that we're going to answer. Name two collinear points. So, nasaan dyan po yung dalawang collinear points? So, the first collinear point ay points AXC. If you notice sa figure, ang AXC, yan po ay magfo-fall sa iisang line. Ano po? So, ang tawag sa kanila ay collinear points. Another set of collinear points is points BXD. If you notice, yung BXD ay nasa isang line. Ano po? So, nasa isang line po siya, ibig sabihin collinear. Number 2, name 5 coplanar points. So, ano pong ibig sabihin ng coplanar points? Ibig sabihin ay nasa iisang plane. So, the 5 coplanar points are points A, B, C, D, and X. So, lahat po ng points na yan na nasa loob ng plane, ang tawag po ay coplanar points. Okay, number 3. Name 2 intersecting lines and its point of intersection. Okay, so ano yung dalawang lines that intersect? Of course, dalawa lang naman po yung line dyan. So, lines AC and line BD. Ano po? At yung point of intersection nila ay point X. Yan. Sana po naintindihan po ninyo yung different terms. So, meron po akong isang example. Okay. Example B. Use the words collinear, coplanar, intersecting, parallel, concurrent, or skew line to describe how the figures on the box are related. Ano po? So, ito po yung box. So, sa bawat corner po ng box, meron po siyang pangalan na point. Ano po? At if you notice,
yung edge po ng box ay it represent a line. Ano po? At yung corner, it represent a point. Okay? So, for number 1 question, points MRT. Nasaan po yung points MRT? Nasa baba. If you notice, nasa isang line po sila. So, ang tawag po doon ay collinear points. Number 2, GY and TM. So, yung say GY and TM, yan po ay line segment. Ano po? Or line. Ano po ang comparison ng line segment GY and TM? GY po ay nasa taas, yung TM po ay nasa baba. Magkaibang plane po sila. So, ang tawag po dyan ay skew lines. Number 3, GY and ET o line segment. Ang GY po ay nasa taas, ang ET po ay nasa baba, pero magkatapat po sila. Since that is a box, pwede po silang tawagin na parallel lines. Okay, so salamat po sa inyong panood. Nawa po ay natulungan ko po kayo sa inyong aralin. So don't forget to like and subscribe for more videos.